husbands their wives with understanding. Waweze kushughulikia wake zao kwa ufahamu. This means, this word understanding means literally to know something by experiencing it. Ya kwamba wanahitaji kujua jambo kwa kuweza kulipitia. And it also implies that there is a certain level of wisdom that comes with that knowledge, with that experience. Ya kwamba kuna ile hali ya kupata hekima ambayo inakuja kwa ule ufahamu ama ujuzi. In other words, it is saying, husbands, learn what makes your wife tick. Kwa maneno mengine inasema kwamba waume mujifundishe mambo yale yatakayosababisha mke wako aweze kuchangamka. Learn who your wife is and why she does what she does. Mke wako huwa anafanya, kwa nini huwa anafanya vile anavyofanya. Now you may say, is this really a big deal for me as a husband? Na hii inanipatia jukumu kubwa kama mume. And I say to you, it is a very big deal. Na ninakwambia ni jambo ambalo ni la muhimu sana. It goes to the very reason that we exist as husbands and wives. Na hii inaenda kwa lile kusudi kabisa la kwa nini sisi ni wake na wanaume. In Ephesians 5:31, Paul quotes Genesis 2:24. Katika Waefeso 5:31 Paulo anatumia nukuu kutoka Mwanzo 2:24. For this reason a man shall leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Ati kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Do you think that verse Genesis 2:24 is important to God? Je, unaamini ya kwamba mstari huo ya kwa maandiko umenukuliwa ni wa muhimu kwa Mungu? Aside from the fact that he wrote it himself to begin with. Swali ni kwamba isipokuwa ya kwamba aliuandika, unaamini ya kwamba mstari huu ni wa muhimu kwa Mungu? Understand that verse is quoted 4 different times in the New Testament. Unafaa uelewe ya kwamba mstari huo umeweza kunukuliwa mara 4 katika Agano Jipya. It tells us that God's design for man and woman is that they would complete each other. Inatueleza ya kwamba Mungu vile amepanga ni kwamba mwanamume na mwanamke watakamilishana. As verse 23 says. Kama mstari wa 23 unavyosema. Of Genesis 2. Katika Mwanzo 2. This is now bone of my bones and flesh of my flesh. Sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama zangu. That is a wonderful expression of how Eve made Adam complete. Hicho ni kielelezo chema cha jinsi Adamu alimfanya Hawa aweze kukamilika. Now after sin entered the world, man and woman remained completers for each other, but in different ways. Baada ya dhambi kuingia ulimwenguni, mwanamume na mwanamke walibaki wenye kukamilishana kwa kila mmoja. Because of sin, kwa sababu ya dhambi, we all have deficiencies and flaws that hinder us from becoming what we need to be. Sisi sote tuna mapungufu na kasoro zinazomzuia mtu mmoja mmoja asiwe vile anavyohitajika kuwa. Some of these are found in areas of our lives that only the right man or the right woman can fill. Baadhi ya mapungufu haya yanapatikana katika maeneo ya maisha yetu ambayo mwanamume au mwanamke sahihi pekee chini ya uongozi wa Mungu anaweza kuyajaza. Now once again, look at your hands. Tena angalia mikono yako tena. You have a right hand and a left hand. Una mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Now look at your right hand. Hebu angalia mkono wako wa kulia. You have gaps. Uko na sehemu ambazo kuna mianya. You have gaps in your hand. Uko na mianya katika mikono yako. Look at your left hand. Angalia mkono wako wa kushoto. Your left hand has gaps. Pia mkono wako wa kushoto pia uko na mianya. Now if you had 2 left hands or 2 right hands,
those gaps would never be filled. Kama ungekuwa na mikono miwili ya kulia ama ya kushoto, hizo sehemu haziwezi kuzibwa. But because God gave you corresponding hands. Lakini kwa sababu Mungu amekupatia mikono ambao ni tofauti. One hand fills the gaps of the other. Mkono mmoja unajaza yale hizo gaps ambazo za ile nyingine. And they become one. Na zote zikiungana zinakuwa kitu kimoja. So think of this as husband and wife. Basi fikiria kuhusu hii kama mume na mke. Each has gaps. Kila mmoja akona mianya katika maisha yake. We've got weaknesses, akona maudhaifu, failures, akona hali za kushindwa, challenges in our lives. Ana changamoto katika maisha yetu. Each one of us, kila mmoja wetu, has gaps. Akona mwanya. And listen, ladies and gentlemen, nasikiliza wake kwa waume. Many of the gaps that exist in our lives because of sin, mianya mingi katika maisha yetu ipo kwa sababu ya dhambi, can only be properly filled by our corresponding mate. Inaweza kujazwa tu tukipatana na mwenza anayestahili. Men, your wives have gaps in their lives that only you can fill. Waume, kuna mke wako akona mianya ambao ni wewe tu pekee unaweza kuiziba. And men, if you don't work to fill those gaps, nanyi waume kama hamtafanya kazi kuweza kuziba ile mianya, you leave your wife out there dangling all alone. Unamwacha mke wako kule nje akining'inia peke yake. In this world, trying her best to fill up those spots in her life that she can't do by herself. Akijaribu kung'ang'ana kuziba zile ufa ambazo yeye mwenyewe hawezi kibinafsi. She needs you, men. Anakuhitaji wewe mwanaume. And you must step up to fill those gaps. Na ni lazima uwajibike ili kuweza kuziba zile mianya. And the same is true for you ladies. Na vivyo hivyo ni kweli kwenye wakina dada. Your husband has gaps that only you can fill. Mume wako pia ana mianya ambayo ni wewe tu unayeweza kuijaza. And if you don't work hard to fulfill your role as his wife, na kama hautafanya bidii kuhakikisha kwamba umetimiza wajibu wako kama mke, you leave him out there dangling in the wind. Unamwacha kule nje amening'inia katika upepo. And he's trying to do what only you can do. Na anajaribu kufanya kile tu wewe unaweza kufanya. So God uses marriage. Kwa hivyo Mungu anatumia ndoa to bring men and women together so they can fill up each other's deficiency. Kuleta wake kwa waume ili waweze kukamilishana katika maudhaifu zao. And complement each other in significant areas of life. Na kuweza kuimarishana katika sehemu za maana za maisha. Men, wanaume, we are to be completers for our wives, not competitors with our wives. Wanaume, kila mmoja wetu ni wa kukamilisha mwenzetu wala sio wa kushindana na wake zetu. And this only happens when we understand how our wives function. Hii hutokea na kupokelewa jinsi wake zetu tunavyowafanya, tunapoelewa jinsi ya kuwapokeza wake zetu. All right, now everybody look at me. Kila mtu aniangalie sasa. This information that I'm going to share with you is going to challenge you. Mambo yale nataka kuwazungumzia itaenda kuwatia changamoto. Sometimes it is difficult to understand. Wakati mwingine inakuwa ni vigumu kuielewa. But I know that you will be able to think through this information and that you'll be able to grasp it. Lakini ninaamini ya kwamba utaweza kuishika na kuielewa. Because you are brilliant people. Kwa sababu nyinyi ni watu ambao mna ufahamu mzuri. I say this all the time when I come to Africa.
Huwa ninasema hivi kila mara ninapokuja Afrika. The African mind and the African brain is just as good as any other mind or brain on the face of the earth. Huwa ninasema mawazo na akili ya Mwafrika ni sawasawa na mawazo na akili za watu wengine popote pale ulimwenguni. You need only to apply yourself. Kile unachohitajika kufanya ni ufanyishe kazi and think na ufikirie and persevere as we move through this information. Na uwe na hali ya uvumilivu tunapoangalia mafundisho haya. All right, so men, kwa hivyo wanaume, how can we learn our wives? Tunawezaje kujifunza juu ya wake zetu? The first thing I want to suggest to you is that you respect her nature. Jambo la kwanza ni kwamba tunafaa kuheshimu asili ya wanawake ya mke. Now we all know that men and women are different. Tunajua ya kwamba wake na wanaume ni tofauti. But sometimes it's not quite as easy to recognize the differences. Lakini si rahisi sana kutambua tofauti hizo. So I want us to look at some of the ways that women are different from men. Lakini nataka tuangalie baadhi ya njia ambazo wanaume na wanawake wanatofautiana. Now there are always exceptions to any rule. Lakini kila mara kuna nafasi ambazo wakati mwingine mambo mengine haikui kabisa vile. But basically these things are true. Lakini kwa jumla yale tunayoangalia kwa sasa ni ya kweli. All right, first of all, obviously there are physiological differences. Hasa kuna zile tofauti za hali ya kisaikolojia. 1 Peter 3:7 uses a term to describe a woman. Petero wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7 inatumia neno kuweza kumwelezea mwanamke, the weaker vessel. Chombo dhaifu zaidi. The word weaker here literally means without strength. Dhaifu hapa linamaanisha ya kwamba bila nguvu. This refers only to the physical differences between men and women. Hii inahusu tu tofauti za kimwili kati ya wanaume na wanawake. This is obvious that it's only physical and not emotional or mental or spiritual. Hii ni dhahiri kwa sababu katika aya hiyo inarejelea kwa wanawake kuwa washirika sawasawa na wanaume katikati yao. Because in the same verse it refers to women and men being equal in the grace of life. Kwa sababu katika andiko lile tunaona ya kwamba wake kwa waume wako sawa kwa neema ya uzima. So when it speaks of the woman being the weaker vessel, it does not mean that men are superior to women, only that they are physically stronger. Kwa hivyo inapozungumzia wanawake kuwa vyombo dhaifu, haimaanishi ya kwamba waume ni bora kuliko wanawake. Now it is a scientific fact. Na kabisa ni hali ya kisayansi. Men generally have more muscle mass than women. Wanaume wana misuli zaidi ya wanawake. They are generally taller than women. Kwa ujumla ni warefu kuliko wanawake. And have a larger bone structure than women. Na pia wana muundo wa mifupa mikubwa kuliko wanawake. Men have listen to this, ladies. Sikiza hii kina dada. Men have 20% more red blood cells than you do on an average. Wanaume wana 20% zaidi ya seli nyekundu za damu kuliko wanawake. What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? That means that the flow of oxygen in their bodies can be and usually is greater. Hiyo ni kumaanisha kwamba kuongeza kwa mtiririko wa oksijeni kwenye damu uko zaidi. And this explains why men are generally stronger physically than women. Hii inaeleza ni kwa nini wanaume kwa jumla wana nguvu zaidi kwa mwili kuliko wanawake. Most of the time men have better startup energy than women. Mara nyingi wanaume wana ule uwezo wa kuanzia kuliko wanawake. This is true in my marriage. Hiyo ni kweli katika ndoa yangu. I am what we call a morning person. Mimi ni yule mtu wa asubuhi mapema. When I wake up, ninapoamka after about
5 minutes or 10 minutes, baada ya dakika 5 ama 10, I may walk around, go to the bathroom, go fix a cup of coffee. naweza kutembea, niingie msalani, niende nitengeneze kikombe cha kahawa. And by the time I get my cup of coffee in my hand, Na kabla hadi wakati nitakapopata ile kikombe cha kahawa mkononi, I am wide awake, ready to go and thinking about what I need to get done for the day. nimeamka, niko tayari, niko macho na niko tayari kujua kile ambacho nitakachofanya kwa sababu ya siku. Meanwhile, Lakini wakati ule ule, my wife Joy mke wangu Joy looks something like this. anakaa hivi. She's still knocked out. Bado yeye ana usingizi. And when it comes time for her to get up, Na wakati inapofika wake wa kuamka, she sets her alarm on her phone. anaweka alamu yake kwenye simu yake. Her alarm will go off. Alamu yake itaanza kulia. She'll hit the snooze button. Atafinya ile ya kuinyamazisha. And she'll get about 9 more minutes. Na atachukua dakika zingine kama 9. And then the alarm will go off. Alafu kisha alamu tena italia tena. She'll hit that snooze button again. Atainyamazisha tena. She'll get 9 more minutes. Ataongezea dakika zingine 9. Sometimes she'll hit that snooze button about 7 or 8 times. Wakati mwingine ataguza ile atanyamazisha ile alarm mara kama 8 ama 9. She may as well just set the alarm for an hour later. Hata anaweza kuamka alafu kisha aiweke ilie baada ya lisali moja. It's just hard for her to get started up in the morning. Ni vigumu sana kwake kuweza kuamka na kuanzisha. But my wife has more energy through the day than I do. Lakini mke wangu ana uwezo mwingi mchana kuniliko. So this shows you a little bit of the difference between men and women. Hii inakuonyesha tofauti kiasi kati ya mume na mke. This is kind of the physiological thing, as I said. Hii ni hali ya kifisiolojia. But now here's some other facts. Hapa kuna mambo mengine bado. Because of the makeup of a woman's body, she tends to have more endurance than a man. Hata hivyo, kwa sababu ya muundo wa mwili wa mwanamke, ana uvumilivu zaidi kuliko mwanamume. Studies have shown that at age 60, a man only has 60% of his physical strength and flexibility that he had at age 20. Uchunguzi unaonyesha ya kwamba kati ya umri wa miaka 60, wanaume wana asilimia 60 ya nguvu za kimwili na kubadilika kuliko walivyokuwa nazo katika umri wa miaka 20. However, women, when they at age 60, lakini wanawake wakiwa umri wa miaka 60, retain 90% of their physical strength and flexibility that they had at age 20. Huwa wanahifadhi nguvu zao na uweza wao asilimia 90 katika mabadiliko ya mwili wao. I have seen proof of this here in Africa every time I come. Na hiyo nimeiona kabisa ikiwa thibitisho na dhahiri hapa Afrika kila wakati ninapokuja. Now you tell me if I'm wrong about this. Aya, mtaniambia kama naongea ukweli au la. I see women all the time. Ninaona wanawake kila mara. And when we have conferences in Zimbabwe, we always use an African kitchen. Wakati wote tunapofanya kongamano, hata kama ni kule Zimbabwe, tunatumia jikoni la Kiafrika. You know what that is? Si mnajua ile jiko ya Kiafrika? That's a fire outside. Ile ni moto ya kuni. And you cook on the fire. Unapikia pale na mawe. Well, I see these women who are making the food. Ninaona wanawake hawa ambao wanaotengeneza kile chakula. They're working around that fire. Wanafanya kazi pale karibu na ule moto. And I see this all the time. Na ninaona hii kila wakati. When an African woman bends over to do something at her feet. Wakati mwanamke wa Kiafrika anapoinama kufanya kazi, she will bend over and reach all the way to the ground, and her legs
will remain straight, stiff. ya kwamba watainama kabisa na wafike chini na miguu yao itabakia ikiwa Am imara. I wrong? Si ni kweli? Yeah, I'm exact. All right, any man here Haya, mwanaume yoyote hapa that's past 60, ambaye amepitisha umri wa miaka 60, I dare you to come right up here right now and bend over at the waist and keep your legs straight. nataka ukuje hapa uiname na miguu yako na ushike pale chini na miguu yako iwe bado iko straight. I can't do that. Mimi siwezi fanya hivyo. I have to bend my knees. Inabidi nikunje miguu. If I don't, I will pull every muscle in my legs. Na kama sitafanya hivyo nitavuta mishipa yangu yote kwenye miguu. I just don't have the flexibility that I used to have. Mimi sina ule wepesi niliyokuwa nao hapo awali. But you women do. Lakini wanawake bado mko naye. Now why do you suppose that is? Kwa nini mnafikiria hiyo ni kwa nini? Because you have a role to play in the home. Ni kwa sababu mna kusudi la kutimiza ulimwenguni. And being able to be flexible and have that endurance enables you to do what God has designed you to do in the home. Na ile uwezo wa kuwa na uwezo wa kufanya hivyo na kustahimili, basi kuna kuwezesha kutimiza makusudi yako katika nyumba. Men, you don't have the endurance capabilities that your wife does. Wanaume hamuna uwezo wa kustahimili kama ule ambao ulio na wanawake ama wake zenu. You can't keep up with her. Au hawezi kushindana na yeye. By the time you reach the afternoon, you will be laid out on the couch and she'll still be going. Kama mkianza kushughulika, ikifika adhuhuri wewe utakuwa umelala kitini na yeye atakuwa akiendelea na kazi. Women are amazing in their physical capabilities. Wanawake wana hali ya kiajabu katika hali yao ya kimwili. But now I want to point out a less obvious difference between a man and a woman, and that is in the area of the brain. Lakini nataka tuangalie jambo ambalo ni kidogo ambalo ni la tofauti katika hali ya ubongo. Now I'm going to try to sum this up because you can really get lost in the weeds, so to speak, in this information. So I'm going to try to sum this up for you. Nataka niweze kuifanya iwe rahisi kwenyu kwa sababu unaweza kupotea hapa ninapoongea mambo haya. The human brain is divided into two sections. Ubongo wa mwanadamu umegawanywa katika pande mbili. These sections are called hemispheres. Pande hizi huwa zinaitwa hemispheres. So you have a right side or a right half of the brain. Uko na sehemu nusu pande moja ya ubongo. And then you have a left side or left half of the brain. Alafu kuna upande wa kushoto wa ubongo. These two sides or hemispheres of the brain are connected by fibers that bring them together in the middle. Pande hizo zote mbili zimeunganishwa na nyuzi za neva zinazoruhusu hizo kufanya kazi kwa pamoja. And these fibers are remarkable. Na hizi ni za ajabu. Because they allow these two hemispheres of the brain either to work independently of each other. Kwa sababu zinaruhusu ya kwamba pande moja ifanye kazi kivyake or cooperatively ama with one zifanye another. kazi kwa kutegemeana. Now let's talk about the left side of the brain. Wacha tuongee kuhusu pande ya kushoto ya ubongo. The left side of your brain is more logical. Upande huo wa kushoto hasa ni ule wa kumakinika. It is analytical. Inafanya hali ya uchambuzi. That is the part of your brain that you use when you're trying to analyze a passage of scripture. Hiyo ndiyo sehemu ya ubongo unayotumia wakati unapochambua maandiko. The left side of your brain is very precise. Upande wa kushoto wa kiakili unalenga kabisa. It enables you to be precise in what you do. Inakuwezesha kuwa mtu ambaye ni makini kwa kile unachokifanya. The left side of the brain is what's used in problem solving. Upande wa kushoto ndio unaohusika katika kusuluhisha matatizo. The left side of the brain enables you to communicate verbally in clear
ways. Upande wa kushoto wa ubongo ndio unaokusaidia kuunganisha maneno na kuyasema kwa mpangilio unaofaa. Now the right side of the brain upande wa kulia is where your emotions are found. Unahusika zaidi katika hali ya hisia. The right side of the brain is where your visual perception is found and operates. Hapo ndipo taswira ya kuona ilipo. The right side of your brain enables you to be intuitive. Inakufanya uweze kuwa na ile hali ya kuhusiana. Where you have this sense of something. Wakati ambapo unaweza kuhisi kitu. The right side of the brain also is where you are able to operate sensitively. Pia pande hiyo ya kulia ndio inakufanya uweze kuwa mtu wa kuweza kuhisi ama kuweza kujua mambo. It enables you to be sensitive to other people. Inakufanya uweze kuwa wa kutambua watu wengine. So how does the brain think? Sasa ubongo unafikiria namna gani? The left side of the brain has a certain kind of thinking pattern. Upande wa kushoto uko na hali fulani ya kuweza kufikiria. It thinks analytically. Hiyo huwa inafikiria katika hali fulani ya kuchanganua mambo. The left side of the brain tends to be how you think positively. Huwa hasa inahusika na kufikiria juu ya mambo yanayofaa ama yanayostahili. It enables you to think concretely. Inakusaidia kufikiria katika hali ya mambo yaliyojipangika vizuri. In other words, black and white. No gray area. This is one thing, this is the other. Inakusaidia katika hali ya kujua hii ni nyeupe na hii ni nyeusi, wala hakuna jambo la katikati. Concrete thinking. Mambo ambayo ni bayana. The left side of your brain is very rational and very logical. Upande wa kushoto ni hali ile ya kimantiki kabisa. The left side of your brain enables you to be goal oriented. Upande wa kushoto unakufanya uwe na malengo fulani ambao unayoyafuatilia. What do I want to accomplish? Je, ninataka kutimiza nini? I want to accomplish A, B and C. Nataka kutimiza hii na ile na ile. And here is how I'm going to do what I want to do. Na hivi ndivyo nataka kufanya hivi wakati fulani. Goal oriented. Uko na lengo fulani. So that's the way the left side of your brain enables you to think. Hivyo ndivyo upande wa ubongo wa kushoto unakusaidia kufikiria. On the right side of your brain, upande ule mwingine wa kulia, it enables you to think intuitively. Inakufanya uweze kufikiria katika ile hali ya kihisia. That's where you have this, you develop or you find the ability to sense kind of a sixth sense about things. Hiyo inakufanya uwe na kama hali ya kuweza kupambanua ile mambo ya kuweza kujua kitu bila kukihisi. You know, pastors, when you're talking to somebody or you're preaching in your church, unajua mchungaji unapopengine ongea na mtu ama unahubiri kanisani, and you are pouring yourself into the message and into your people, na unamwaga moyo wako kwenye ujumbe na kwa watu, and after about 5 minutes, na baada ya dakika kama 5 hivi, it appears to you there is a sense in your mind maybe that you have lost your crowd. Katika mawazo yako unapata kuelewa ya kwamba ni kama umewapoteza watu wako wale unakusikiliza. As you're preaching, you're thinking in your mind, they're not getting this. Unapohubiri katika mawazo yako unapata wazo ya kwamba hawashiki kile ninachokisema. That sense, that intuitiveness comes from the right side of your brain. Hiyo hali ya kuweza kupambanua hivyo inatoka katika upande wa kulia wa ubongo wako. The right side of the brain enables you to think spontaneously. Inakusaidia kuweza kufikiria kwa ghafla.
You just come up with an idea and do it spontaneously. Unatokea na kama mwangaza katika mawazo yako na unafanya jambo lile. The right side of the brain is emotional. Upande huo wa kulia ni ule hali wa kuweza kuwa na hisia kali. That is where your emotions come from. Hapo ndipo hisia zetu huwa zinatoka. The right side of your brain enables you to detect non-verbal communication. Sasa upande wa kulia ndio unakusaidia kuweza kupata kuelewa jambo hata bila kuongeleshwa kwa maneno. Have you ever been talking to somebody and you just know that they don't like you? Umewahi kuwa unaongea na mtu na hata hakuambii, lakini wewe unajua hakupendi? They might be smiling, anaweza kuwa anacheka and talking to you, okay, na anakuongelesha tu kwa njia nzuri tu, but you can tell by certain non-verbal things that they're communicating to you. I'm tired of this conversation and I don't want to have it anymore. Lakini kwako kwa ndani unaelewa ya kwamba huyu mtu kabisa hatupatani. Like for instance, pastors, kwa mfano wachungaji, you come to church, mnakuja kanisani, stand up in your pulpit to preach, unasimama kwenye madhabahu kuhubiri, and you look out and you see somebody in the audience, unaangalia na unaona mtu katika umati, and they're sitting in the chair like this, na wameketi kwenye kiti wamejikunyata hivi. Now do you know what that says? Unajua hiyo inamaanisha nini? That says, okay preacher, bless me if you can. Sawa mhubiri, nibariki kama unaweza. You know, that's just non-verbal. Hiyo sasa ni kuongeleshwa bila maneno. How about when you're preaching and you're talking about God's love? Wakati unapohubiri na unaongea juu ya upendo wa Mungu. I used to do this and still do probably some. Huwa nilikuwa nazoea kufanya hivi, na wakati mwingine bado huwa ninafanya wakati mwingine. I used to have a bad habit of doing this. Nilikuwa na tabia mbaya ya kufanya hivi. And my children and my wife pointed it out to me. Na watoto wangu na mke wangu wakanionya juu ya hiyo. They told me that when I'm in church, sometimes I was sitting on the platform and I would be sitting there and I would have a frown on my face. Ya kwamba wakati mwingine niko kanisani na nimeketi hapa mbele na uso wangu umekunjamana. And I would be happy. Na naweza kuwa nimefurahi. There wouldn't be anything bothering me. Na pengine hata hakuna kitu kinanisumbua. Perhaps that's probably how my facial expression when I'm deep in thought. Sasa pengine hivyo ndivyo uso wangu unapokuwa wakati ninawaza sana. But my kids would tell me sometimes, they'd say, Dad, why were you so mad in church today? Lakini watoto wangu wanaweza kuniuliza, baba, kwa nini ulikuwa umekasirika kanisani leo? And I would say, I wasn't mad at anybody. Na mimi nawaambia, mimi sikuwa nimekasirika na mtu yeyote. They say, well, you sure did look mad. Ananiambia, lakini uso wako ulikuwa unaonyeshana umekasirika. Your face looked like you were mad. Uso wako ulionyesha kabisa umekasirika. Non-verbal communication. Hiyo ni ile hali ya kuwasiliana bila maneno. Like when I had my daughter in my lap. Kama wakati nilikuwa na binti yangu nimembeba, nimemshika kwenye mapaja yangu. So that said to her, I was saying to her, come on, sit in my lap, I love you. Hiyo ni wakati nilipomchukua, nilikuwa namwambia, njoo keti kwenye mapaja yangu, ninakupenda. But while she was talking, me looking at the television, the ball game on the television communicated to her, I don't matter to you. Lakini wakati ambapo ninapoendelea kuketi na yeye na uso wangu uko kwenye runinga, yeye kwake anahisi ya kwamba wewe sio wa dhamana kwangu. So that's what I mean by non-verbal communication. Na hiyo ndio ninamaanisha kuhusu mawasiliano bila maneno. Your ability to pick up on that. It comes from the right side of your brain. Uwezo wa kuweza kusoma hayo maneno yasiyoandikwa inatoka katika upande wa kulia wa ubongo wako. Your visual ability comes from the right side of your brain. Uwezo wako wa kuona unatoka katika upande wa kulia. The ability to be playful or physical
comes from the right side of your brain. Uwezo wako wa usanii unatoka katika upande wako wa kulia. All right, now what does all this mean? Hii yote inamaanisha nini? Men in general operate from the left side of their brain. Kwa wanaume hasa sana wanafanya kazi kutumia ubongo wa kushoto. Ladies, kina dada, listen to this. Sikiza hii. Logical, hali ya kuwa waangavu, analytical, hali ya kuweza kuwa na hali ya kuwa wenye mantiki, precision, hali ya kuwa na lengo kamili. It has to be done this way or my way or no way. Lazima ifanywe vile ninataka ama isifanywe kabisa. Problem solving, hali ya kusuluhisha matatizo. Your man is listening to you, mwanaume mume wako anakusikiliza, and all of a sudden he says, well, why don't you do this and this and this and this? Na kwa ghafla mume wako anasema, mbona usifanye hivi na hivi na hivi na hivi? He solved your problem. Amesuluhisha shida yako in his mind. Katika mawazo yake. That he operates left brain. Yeye anafanyisha kazi upande wa kushoto. Very clear verbally. Anaelezea vizuri kwa maneno. He needs clear instructions. Yeye anahitaji mwelekeo ambao uko sawa. He needs for you to be very clear in the way you communicate. Anahitaji uweze kuelezea kinagaubaga kile unachomaanisha. We'll talk more about this tomorrow. Tutaongea zaidi ya mambo haya kesho. But that's how men operate. Lakini hivyo ndivyo waume huwa wanafanya. Women tend to operate from the right side of the brain. Wake huwa wanatumia ubongo wa kulia, pande ya kulia. Pay attention. Wanaume sikilizeni. Emotional, hali ya kihisia, visual, hali ya kuwa na kuona mbali, intuitive, hali ya kuweza kana kwamba ni kupambanua, sensitive, hali ya kuwa mtu amemakinika. That's women. That's how women operate in life. Hivyo ndivyo wanawake wanavyoishi. It is a scientific fact. Hilo ni jambo la kisayansi. That in general, the left side of a man's brain is larger than the right side. Ya kwamba imethibitishwa ya kwamba upande wa kushoto wa ubongo wa mwanaume ni mkubwa kuliko upande wa kulia. And the right side of a woman's brain is larger than the left side. Na upande wa ubongo wa kulia wa mwanamke ni mkubwa kuliko wa upande wa kushoto. Now men, while we are able to access our right brain, the right side of our brain, wanaume sasa wakati tunapoweza kufikia kutumia ubongo wa upande wa kulia, it is a difficult process for us. Ni kazi ambayo inakuwa ni ngumu kwetu. But women, lakini wanawake, can operate very easily from both sides of their brain. Wanaweza kutumia pande zote mbili za ubongo kwa upesi sana. That's why you have women, ndio maana uko na wanawake who are very capable and able to do whatever men can do. Tuko na wanawake wanaweza kufanya kwa uwezo mkubwa mambo yale wanaume wanayofanya, except for most physical kinds of activity. Isipokuwa sana kazi zinazohitaji nguvu za kimwili. Have you noticed in the sports world these days? Umeweza kugundua katika uwanja wa michezo siku hizi? In America we're having a very large debate. Kule Marekani tuko na mchakato mkubwa sana regarding transsexual men, in other words men who are trying to be women. Kuhusu wanaume ambao wanataka kujifanya wawe wanawake. I know it's sick, it's crazy, but there's a big movement in America. Najua hiyo ni jambo la potovu, lakini ni jambo kubwa sana kule Marekani. And so you're finding trans men who are trying, who they
quote, identify as women. Sasa unapata wale wanaume ambao wanajitambulisha kuwa ni wanawake. So they are biological men. Kwa hivyo kibiolojia wao ni wanaume. So they are competing in women's sports. Kwa hivyo wanashindana katika michezo ya wanawake. And why are they competing in women's sports? Na ni kwa nini wanashindana katika michezo ya wanawake? Because they quote identify as a woman. Ni kwa sababu ati ya kwamba wanajitambulisha kama wanawake. And not surprisingly, na sio kwa mshangao, those trans men dominate the sport, the women's sport that they compete in. Sasa hawa wanaume wanawake unakuta ndio wanashinda sana katika ile michezo. That's because they're bigger and stronger. Niyo ni kwa sababu wako na nguvu nyingi na uwezo mwingi kuliko wanawake. But you don't see any trans men. Lakini hauoni hao wanaume wanaojifanya kuwa wanawake. That is, women who quote identify as men. Hao wanaume wanaojitambulisha kama wanawake. You don't see any trans men competing in men's sports. Hauoni wale wanawake wanaojifanya kuwa wanaume wakishindana katika michezo. Because those trans men are really women. Kwa sababu hao wanawake wanaojifanya kuwa wanaume wao hasa ni wanawake. They're biological women. Kibiolojia wao ni wanawake. And they are not as strong, they are not as physically capable of doing the same things physically that a man can do. Na kwa hivyo hawana ule uwezo wa kuweza kufanya mambo yale ambao mwanaume kwa kawaida anaweza kuyafanya. So physically the differences are so obvious. So kwa hivyo katika hali ya mwili tofauti ziko wazi. So what I'm saying to you is, men, you need to understand that your wife does not think like you do. Kwa hivyo wanaume lazima muelewe ya kwamba mke wako hafikiri kama vile wewe unavyofikiria. She's different. Yeye ni tofauti. It doesn't matter even if she wanted to be a man. Haijalishi hata kama yeye anataka kuwa mwanaume. Which I know that none of you do, but even if you wanted to be, you couldn't be. Ambao ninajua hakuna mmoja wenyu anayetaka, lakini hata kama ukitaka kukua hivyo hauwezi. In reality you couldn't be. Kiasilia ama kwa hakika hauwezi kuwa. And you can dress up like a man if you want to. Unaweza kuvaa kama